Let's pray. Dear Father in heaven, thank you for this day again. Please be with us in this class. Help us to focus and learn these things so we can help people. In Jesus' name. Okay, I love this section. We're talking about digestion. This section is so practical. The first thing I want to talk about is our teeth. Where does digestion start? Right in your mouth. There are two types of digestion. Two types of digestion. One is mechanical, which is like physical. There should be a word for mechanical. And then the other one is chemical. Now, mechanical digestion starts in the mouth and it continues also in the stomach and intestines. Mechanical digestion starts in the mouth first. When you eat an apple, most of you don't swallow it whole. I would be afraid if any of you could even do that. I don't know what kind of animal you would have to be. Maybe a snake. Elephant. Yeah, maybe an elephant. You chew your food. This is the first part of digestion. So the first section is chewing. Happens with your teeth. It also happens with your tongue. Your teeth help you to break down your food into small pieces. Now some of you, I've noticed, don't like to chew. I think you stick your food in your mouth and you chew maybe 5 times. Down the hatch. Maybe some of you also do this. You are confessing, huh? Your stomach probably is okay now. But I worry for your stomach later. Because guess what? Well, wait, one moment. Your digestion, breaking down food, has to happen eventually. If it doesn't happen here, it's gonna happen here. And the stomach doesn't have any teeth. Right? Does your stomach have teeth? No, I don't think so. Janina, should we check? Hasima, check her stomach. Feel if it has some teeth in it. No, of course it doesn't have any teeth. And so I'll share one story about this to illustrate my point. প্রথম তোমার প্রশ্ন। প্রতিদিন কোদাল দিয়ে কাজ করতে করতে আপনি কষ্ট হইব? Every day, কোদাল. What? প্রতিদিন তো আমি কোদাল ইউজ করে কাজ করি, তাহলে কি ভবিষ্যতে আমার আর কষ্ট হইব? আমি তো একদম মানে পরিপক্ক কোদাল দিয়া, that's কোনো ব্যাপার না। If I use my kodal every day, then I'm like mastering my kodal work. Then why there will be a problem in the future? Oh, you mean because you're exercising?
ব্যায়ামের কথা এই আমি বলতেছি। যেরকম কম চাবাই খাই এটা তো আমার পাকস্থলী সহ্য করে এনেছে মানে এটা এখন আমার পাকস্থলীর কাছে বিশেষ কোনো ব্যাপার না এটা মানে ইউজ হয়ে গেছে এখন। So his stomach is also already used to with it. Like he chew less and stomach. He doesn't even have any problem. Yeah, you know, some people's stomachs are just very strong. কিছু মানুষের তো পাকস্থলী তো অনেক শক্ত মানে শক্তিশালী। Your stomach is a strong stomach. তোমার পাকস্থলী শক্তিশালী পাকস্থলী। I don't worry for your stomach now. তোমার পাকস্থলীর এখন আমি ওর জন্য চিন্তা করি। It's later and later and later when I worry about your পরে stomach. অনেক You don't have to chew your food so many times. তোমার খাবার এত চেপানো লাগে না। My point is, think about what your stomach is experiencing. কিন্তু চিন্তা করো তোমার পাকস্থলী কিসের মধ্য দিয়ে যাইতেছে। Most likely, you'll be fine. সাধারণত তুমি ভালোই থাকবা। But the best advice I can give কিন্তু যে পরামর্শ আমি যেটা দিতে পারি is chew your food. There was a man in a concentration camp. Do you know what a concentration camp is? Okay, currently there are many places in China. China No, not refugee camps. আচ্ছা একটা জিনিস হচ্ছে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্প। They'll take people who are of religions that they don't want. তারা সেই ধর্মাবলম্বী মানুষদেরকে নেবে যাদের তারা চায় না। They'll put them in a prison. তাদেরকে ওই জেলে রাখবে। For example, this happened in the 1940s in Germany. যেমন জার্মানিতে 1940 সালে এগুলা হয়েছিল। When Hitler said, যখন হিটলার বলছে the reason why we have so much trouble is because of those people. বলছে যে আমাদের সমস্যা হয় ওই মানুষের কারণে। Remember who those people were? মনে আছে ওই মানুষগুলা কারা? The Jews. He said, the Jews need to go and we need to get rid of them. বলছে জিহুদিদের যাইতে হবে আর ওদেরকে আমরা এখান থেকে সরাবো। So they would send them to these camps. তাদেরকে ওই ক্যাম্পের মধ্যে রাখবে। And while they were at these camps, they would suffer. আর ওই ক্যাম্পের মধ্যে থাকলে তারা ওখানে যাতনা ভোগ করবে আর অত্যাচার ভোগ করবে। And millions of them were killed. আর লক্ষ লক্ষ তারা ওখানে খুন হয়েছে। But thousands also survived. কিন্তু সহস্র বেঁচেও গেছে। You know how much they gave them to eat? তুমি কি জানো তাদেরকে kotothuku খেতে দিত? In some concentration camps, all they had was a single bowl of rice. কিছু concentration all day. All day. কিছু concentration ক্যাম্পে সারা দিনের জন্য একটা বাটি শুধু ভাত দিত। And people would die not from being burned or from being killed with a sword or something like that. They would die of starvation. আর মানুষজন মনে করো পোড়ানো কাটা ছেঁড়া মারামারি এইসবের জন্য মারা যাবে না, তারা ক্ষুধার্ত হয়ে মারা যাবে, মানে অনাহারে মারা যাবে। And in one of these camps, there was a man who knew the importance of digestion. আর একটা মানুষ ছিল ওই ক্যাম্পে যে হজম প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণতা সম্পর্কে জানতো। And so he came up with a plan to survive. সে বেঁচে থাকার একটা পরিকল্পনা পাইছে। He decided he was going to chew his rice. সে ঠিক করছে যে সে তার ভাতকে চাবাবে over 100 times 100 বার before swallowing. গেলার আগে। Now, none of you need to do this তোমার কারো করা লাগবে না unless you get in a concentration camp. যদি তোমরা ওইরকম কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে যাও তাইলে 100 বার চিবাইও। I do not chew my rice 100 times. আমিও আমার ভাত 100 বার চাবাই। But he decided he would do this. আর সে ঠিক করছে সেইটা করবে। Can I finish the story? Can you remember your question? You can write it down if you want to. He decided that he would chew his food over 100 times every bite. সে ঠিক করছে যে প্রতিবার যতবার মুখে নেবে 100 বার করে চিবাবে। The reason for this is when you chew your food, আর কারণ হচ্ছে যখন তুমি খাবার চিবাও, you break that apple down ওই আপেল মনে করো খাইতেছো, ওই আপেলটাকে তুমি ভাঙো into many little pieces. ছোট ছোট অনেকগুলো টুকরাতে। You break it down into tiny pieces. তুমি চিবাইতে চিবাইতে ভাঙতে ভাঙতে একদম গুড়ি গুড়ি করে ফেলো। And the more that you chew it, আর যত আরো চিবাবা,
the তত tinier রাধা হয়ে those যাবে। pieces get, তখন আরো ছোট হয়ে যাবে ওই কণাগুলা। and then তারপরে when the stomach is working on it, যখন সেই পাকস্থলী সেটাতে মানে ই করতেছে, কাজ করতেছে, it can break it down even more. এটাকে আরো ভাঙতে পারবে। And when it makes it to the intestines, এবং যখন তোমার অন্ত্রগুলোতে চলে যাবে, the intestines can get all the nutrients. তখন অন্ত্রগুলো সব পুষ্টিগুলো নিতে পারে। The more nutrients you get, যত বেশি পুষ্টি তুমি পাও, the more strong you'll be. তত শক্তিশালী তুমি হবা। That also includes your brain. তোমার মস্তিষ্ক নিয়েও কিন্তু হবে। And so if you want to be smarter, এজন্য বুদ্ধি স্মার্ট হইতে চাইলে one thing you can do is chew your food. একটা জিনিস হচ্ছে যে তুমি খাবার চিবাও। But this man in the concentration camp, আর ওই মানুষটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে he chewed his food over 100 times. সে Every 100 বার single bite. প্রতিবার মুখে দিলে 100 বার সে চিবাইতো। That little bowl of rice, ওই যে একটু ছোট একটু বাটির Took- ভাত, he spent a long time eating that little bowl of ওই rice. এক বোল খাবার অনেক সময় ধরে সে খাইতো। Everyone else, when they would get their rice, প্রতিবার যখন প্রতিটা মানুষ ওই খাবারগুলো যখন মানে ওই বাটি যখন পাইতো, এক বোল it looked like this. এরকম মনে হইতো, এরকম দেখতো। Oh, I'm so hungry. ও আমার অনেক খিদা লাগছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে শেষ Gone. শেষ খাওয়া শেষ। Because they're so hungry. তাদের অনেক খিদা লাগছে তাই জন্য। But he would sit there with his bowl. তো সে তার বোল নিয়ে এরকম বসবে, He would be the last one done every সে time. প্রতিবার সে সবার লাস্টে খাইবে। এই যে এরকম চিবাইতে চিবাইতে So then 10 minutes will be 1 hour for us. We don't even have time to eat. That much time to eat. If you notice, when I'm eating, I'm usually the last one done. It's because I do chew a little No, bit. me. যখন Oh, you sometimes do. তুমি দেখবা 100 বার তো দরকার নাই, যখন ও 32 বার। খায় ও অনেক দেরি করে, তারপরে 32 আমিও বার। অনেক দেরি করি। 32 times. 32 times is a good number. One for each tooth. But you don't have. Anyway, let me finish my story. আচ্ছা গল্প শেষ করি। This man would eat his food and it would take him so long. এই মানুষটা খাবার নিত আর চিবাইতে চিবাইতে অনেক সময় লাগাতো। Some people said, "You're crazy. কিছু মানুষ বলতো তুমি পাগল, Why don't you just eat your food like normal person? নরমাল সাধারণ মানুষের মতো খাবারটা খাইলেই তো We're all gonna die anyway." এমনিই মারা যাবো। But he had hope. কিন্তু তার একটা আশা ছিল, He knew সে জানতো God made him teeth. ঈশ্বর তাকে দাঁত বানিয়ে দিয়েছে, He was determined to use them. সে সেটা ব্যবহার করার জন্য একাগ্রচিত্ত ছিল। People started to die of starvation one by one, আস্তে আস্তে মানুষ অনাহারে মারা যাইতে শুরু করলো, and they kept on eating their rice very fast. আর খুব তাড়াতাড়ি ওই ভাতগুলো খাইতো, যত তাড়াতাড়ি পাইতো তত তাড়াতাড়ি খাইতো। He kept eating nice and slow. আর আস্তে আস্তে সুন্দর করে উনি খাওয়া শুরু করলো। One by one, they kept on dying. একটার পর একজন মরে যাইতে শুরু করলো, Starving, 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 সবাই starving. অনাহারে। In the end, শেষে he was the only one who survived. সবচেয়ে শেষে তিনি একমাত্র মানুষ ছিল যে কিনা বেঁচে গেছে। When Hitler was defeated and the Jews were set free, আর যখন হিটলার ধ্বংস হয়েছে, মানে হিটলারকে পরাজয় করা হয়েছে আর জিহুদিদেরকে যখন ছেড়ে দিছে, that man was the only man to leave that concentration camp from the group of rice eaters. তো ওই মানুষটা শুধু একজনই ছিল ওই ক্যাম্পের মধ্যে, তিনি একাই বের হয়েছে Because he learned to chew his food. কারণ সে তার খাবার চিবানো শিখেছে। So, you need to chew your food 100 তোমার times. খাবার 100 বার চিবাইতে হবে। It was white rice. No, the rice was fine. Sometimes I hear hard, bad, I don't know exactly how the rice was. Also, I chew like it's you saw how I chew. How do you chew? I chew a lot. Yeah. Maybe other reasons why you get sick. But it doesn't hurt to chew more. We'll talk about lots more over the next few days. How to eat. A good number to chew for us, আর আমাদের চিবানোর জন্য একটা ভালো সংখ্যা হচ্ছে, if you want to try counting your chewing, যদি চেষ্টা করতে চাও তোমার চিবানো, I do not count how many times I chew. আমি গুনি না আমি কত চিবাই।
চিবাই। I just enjoy my food. আমি শুধু আমার খাবারটাকে উপভোগ করি। I like eating food a lot. আমি খাবার খেতে অনেক পছন্দ করি। A good number to chew your food is about 32 times. আর খাবার চিবানোর সবচেয়ে ভালো সংখ্যা হচ্ছে 32 বার চিবানো। 32 times is a good number for chewing. 32 বার হচ্ছে ভালো হবে চিবাইলে। Now there's other things that happen when you chew. আরো কিছু জিনিস হয় যেগুলো যখন তুমি চিবাও। Chemical digestion. এই যে রাসায়নিক হজম। Oops. Chemical digestion happens with the saliva or spit. লালা বোঝো? হ্যাঁ? বোঝো লালা? Saliva is the other reason chewing is important. সালাইভা বা লালা হচ্ছে আরেকটা জিনিস যেটার জন্য চিবানো খুব গুরুত্বপূর্ণ। Because in your mouth, saliva has the time to mix with the food. কারণ তোমার মুখের মধ্যে ওই স্যালাইভার সময় আছে ওই খাবারের সাথে ও নিজেকে একদম মিলানোর জন্য। Saliva helps you to taste your food. স্যালাইভা তোমাকে সাহায্য করে তোমার খাবার স্বাদ গ্রহণ করার জন্য। And it also starts to digest certain things. আর কিছু কিছু জিনিস হজম করা ওখানেই শুরু করে দেয়। Some things that can be digested with saliva কিছু কিছু জিনিস স্যালাইভার সাথে বা লালার সাথে হজম হয় cannot be digested in the stomach. যেগুলা পাকস্থলীতে গিয়ে হজম হইতে পারে না। In other words, অন্য কথায় if you don't chew your food well তুমি যদি তোমার খাবার ভালোমতো না চিবাও and you don't get enough saliva mixing with it, আর যথেষ্ট স্যালাইভা যদি তোমার খাবার সাথে না মিশে some of those chemicals will never be digested. কিছু কিছু কেমিক্যাল কখনো হজমই হবে না। They'll go all the way through your body তারা তোমার দেহের মধ্যে দিয়ে যাবে and you won't get any nutrients from them. আর সেখান থেকে তুমি কোনো পুষ্টি পাবাই না। It'll just go right through and it makes no difference. তারা তোমার মুখ দিয়ে গিয়ে বাইরে বের হয়ে যাবে কিন্তু কোনো পরিবর্তনই করবে না। And so when you chew for a little bit longer, আর যখন একটু বেশি সময় ধরে চিবাও you give your saliva more time to mix with the food. তখন তুমি ওই স্যালাইভা মুখের খাবারের সাথে মিশার সময় দাও। So not only will your food be smaller, এখন তোমার খাবার শুধু ছোটই হবে না শুধু, but also the saliva will break it down more. আর কিন্তু স্যালাইভা বা লালা ওটাকে আরো ভাঙতে সাহায্য করে। So it starts chemical digestion. তার মানে এখানে রাসায়নিক হজম শুরু করে। The saliva does one more thing as well. আর স্যালাইভা আরেকটা জিনিসও করে, It actually cleans your teeth. তোমার দাঁতকে পরিষ্কার করে। And so when you have some saliva in your mouth, এই জন্য যখন স্যালাইভা তোমার মুখে থাকে you can use it to clean your teeth. তোমার দাঁত পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। But it's not as good as toothbrush, obviously. আর টুথব্রাশের মতো অত ভালো না। Okay, so that's what I wanted to tell you about that. There are many different saliva glands স্যালাইভার কিছু গ্রন্থি আছে in the mouth. You have saliva glands here. আর তোমার স্যালাইভার গ্ল্যান্ড ওখান দিয়ে আছে Maybe গ্রন্থি মানে you've experienced this. I have experienced feeling this gland. আমি এই It means one time, or sometimes when I walk into a kitchen and there's no smell, I just take the food and put it in my mouth. অনেক সময় আমি ওই রান্নাঘরের মধ্যে ঢুকি কিছু হয়তো গন্ধ পাই না কিন্তু খাবার মুখের মধ্যে নিছি। Let me back up a little bit. How many of you have, when you smell food, you feel your mouth start to water? কার কার যে কোনো খাবার গন্ধ পাইলে তোমার মুখে লালা আসে? Yeah, when you smell food, your mouth starts to get wet, right? যখন তুমি সুন্দর খাবারের গন্ধ পাও তখন তোমার মুখ কি আস্তে আস্তে ভিজে যায়? Okay, good. টক টক কিছু জিনিস। When I got COVID-19, যখন আমার কোভিড-19 I lost my sense of smell. তখন আমি আমার গন্ধ হারাই ফেলি। So when I would eat food, যখন আমি খাবার খাবো
I didn't have any saliva in my mouth. তখন আমার মুখে কোনো স্যালাইভাই ছিল না। I would stick the food in my mouth, আমি খাবারটাকে আমার মুখের মধ্যে নেব, and then my mouth would say, "Whoa, what is that?" আর তখন আমার মুখ বলবে, ও এটা আবার কি? And then a whole bunch of saliva would come from my glands and flood my mouth. তারপরে আমার যে গ্রন্থি, স্যালাইভার গ্রন্থি থেকে স্যালাইভাগুলো আসবে এবং আমার মুখের মধ্যে ভরে যাবে। And I would feel this gland start to work. I would actually feel it going. আমি তখন বুঝতে পারি যে আমার গ্রন্থিগুলো কাজ করতেছে। Because normally, আর সাধারণত when you walk into a room, যখন তুমি একটা রুমের মধ্যে you start smelling the food, আস্তে আস্তে খাবারের গন্ধ পাও, the body says, "Oh, time to digest." আর তোমার দেহ বলে, ও এখন তো হজমের সময়। So it's already beginning digestion before the food even goes into your mouth. আর তো তার দেহের হজম প্রক্রিয়া আগেই শুরু করে দিয়েছে তোমার খাবার মুখে ঢোকার আগে। Now let me talk briefly about something that's common where I'm from. এখন একটা সাধারণ বিষয় নিয়ে কথা বলবো। Gum. চুইং গাম। Chewing gum. Chewing gum is a good thing চুইং গাম একটা ভালো জিনিস in some cases. কিছু কিছু পর্যায়ে। Like when you want to clean your teeth when you're traveling and you don't have time to brush your teeth. Keep your breath fresh rather. If you want to keep your breath fresh and you have a nice মুখে যেন গন্ধ না হয় চুইং গাম তখন খাইতে পারো। তারপর মনে করো ট্রাভেল করতেছো, দাঁত পরিষ্কার করতে পারতেছো না, তখন চুইং গাম ব্যবহার করতে পারো। But if you're always chewing gum, সব সময় যদি চুইং গাম চিবাইতেই থাকো, some people like to chew gum all day every day. কিছু কিছু মানুষ সারাক্ষণ প্রতিদিন চিবাইতে পছন্দ করে। Those glands here and here, এইখানে যে গ্রন্থি এখানে they're working all the time. তারা সব সময় কাজ হইতেছে। And those glands eventually do get tired. আস্তে আস্তে ওই গ্রন্থিগুলোর কষ্ট হয়ে যায়। Sometimes you can get stones in those glands. You call them, yeah. কিন্তু ওই গ্রন্থির মধ্যে পাথর জমতে পারে। You know how you can have stones in your bladder? তুমি কি জানো তোমার মূত্রথলিতে কিভাবে পাথর হয়? Or stones in your abdomen? অথবা অ্যাবডোমেন বা যে তলপেটে কিভাবে পাথর হয়? It's very painful to have a saliva gland stone. এটা খুবই ব্যথাজনক যদি তোমার ওই লালা গ্রন্থিতে পাথর হয়। And when we chew chewing gum all the time, it's hard on these glands. আর যখন সারাক্ষণ চুইং গাম চিবাইতেই থাকে তখন ওই গ্রন্থির জন্য কষ্ট হয়ে যায়। And so, anyway, that's what I want to talk about in the mouth. এটা আমি চাই মুখের কথা বলতে। Are there any questions? প্রশ্ন আছে? Okay. What about the tongue? জীবের বিষয় বলি। The tongue is part of chewing. জীব হচ্ছে চিবানোর একটা অংশ। It moves all the food around in the mouth. খাবার মধ্যে মুখের মধ্যে যে খাবারগুলো সেগুলো সরায় নড়াচড়া করায়। And of course it helps us to taste. অবশ্যই এটা আমাদের স্বাদ গ্রহণ You already know সাহায্য that, করে, though. সেটা তো তোমরা আগে থেকেই জানো। It releases dopamine এটা ডোপামিন নিঃসরণ করে। so that we like certain foods and don't like other foods. এই জন্য আমরা এটার জন্য আমরা কিছু খাবার পছন্দ করি এবং কিছু পছন্দ করি না। Okay. Then we have a pipe. এখন আমাদের একটা পাইপ আছে। Below that is the esophagus. এটা হচ্ছে এসোফাগাস। মনে আছে এসোফাগাস কি? অন্ননালী। So here we have our character again. And in the mouth, we've got the tongue already. We've got teeth. Tongue. We've got the esophagus. We talked about the esophagus a long time ago. এসোফাগাস বা অন্ননালী নিয়ে আমরা অনেক আগে কথা বলছি। After the food passes from the mouth into the stomach, মুখ থেকে খাবার যখন পাকস্থলীতে যায়, you don't have any more control over what happens inside, তখন তোমার আর ভিতরে কি হয় তার উপর তোমার কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই। except a few things that we'll talk about tomorrow. কিছু জিনিস কালকে কথা বলবো। But basically, you swallow and then the body does everything else. সাধারণত তুমি গেলো আর তোমার দেহ সব ঠিকঠাক করে। So the esophagus has involuntary muscles. তো অন্ননালীর হচ্ছে অনৈচ্ছিক পেশি আছে।
that do something called peristalsis. যেটাকে বলে peristalsis And that makes it so that the ball of food যেন ওই খাবারের একটা কণা বা খাবারের ওই অংশ moves এখানে down. যায় নিচ পর্যন্ত মানে নিচে যায় You remember when we talked about this? মনে আছে যখন এটা নিয়ে আমরা কথা বলছি It's like squeezing the food down ওইটারে চেপে চেপে ভিতরে পাঠিয়ে দিতেছে the esophagus. It's called peristalsis. তো even when you like do upside down still, Exactly. Remember when I went upside down? মনে আছে যে একবার ও উল্টা হয়ে আমাদেরকে দেখাইছিল উল্টা হইলেও তো আমাদের খাবার ভিতরের দিকে যায় তাই না মানে এখানে এই পাকস্থলীর দিকে যায় তো ওইটা হচ্ছে তাও যে এরকম চেপে চেপে খাবার নিয়ে যায় ওটা হচ্ছে peristalsis So you can digest standing up. তুমি দাঁড়ায়ও You can digest laying down. না না হয় না তুমি দাঁড়ায়ও তোমার হজম প্রক্রিয়া করতে পারে শুয়েও করতে পারে You can digest upside down. উল্টা হয়েও করতে পারে Of course, it's not very healthy to digest upside down, but you can do it. হ্যাঁ এটা ঠিক স্বাস্থ্যকর না উল্টা হয়ে হজম প্রক্রিয়া করা কিন্তু তাও করতে পারবে At the bottom of the esophagus, there's an important thing called a sphincter. এসোফাগাসের একদম নিচে একটা জিনিস আছে যেটার নাম হচ্ছে স্ফিংক্টার So right before the stomach, পাকস্থলীর ওইখানে there's a sphincter right here. স্ফিংক্টার আছে It's like a little doorway into the stomach. এটা হচ্ছে তোমার পাকস্থলীর জন্য একটা দরজা And it keeps things like stomach acid from going upwards. আর এটা তোমার It keeps things inside the stomach from going back up. এটা হচ্ছে এই এই স্ফিংক্টার একটা সাহায্য করে এটা একটা দরজার মতো এটা তোমার পাকস্থলীর জিনিসগুলো আবার উপরে যাইতে মানে বাধা দেয় Some of you have experienced when this sphincter is not working. কিছু কিছু মানুষ তোমরা অভিজ্ঞতা করেছো যখন এই স্ফিংক্টার কাজ করছে না Many people have a problem called heartburn, কিছু কিছু মানুষের আছে বুকের প্রদাহ where they feel হৃদপিণ্ডের প্রদাহ when they feel this pain that goes kind of all the way here. অথবা হৃদপিণ্ডের জ্বালা যেটা একটা ব্যথা it's like a burn Gas Like a burn. এটা একটা জ্বলে তোমার এইখান থেকে এই পর্যন্ত তোমার জ্বলতে It's a gastric problem. Yeah, it's a gastric problem. But why does this happen? কেন এটা হয় Food. Oh, the kapor, Food. kabar. Yeah. What kind of food? অতিরিক্ত তৈলাক্ত খাবার রাতের বেলায় উল্টাপাল্টা করে খাইলে oily food that's a oily food Yes. Oily Chal. foods ঝাল and spicy foods. আর ঝাল খাবার We'll talk more about nutrition tomorrow. আমরা কালকে এই পুষ্টি নিয়ে কথা বলবো But I want to talk about obesity for a minute. আমি একটু মেদ নিয়ে কথা বলবো ভুঁড়ি নিয়ে Because obesity can cause cancer. কারণ মেদ বা ভুঁড়ি তোমাকে ক্যান্সারের কাছে নিয়ে যাবে It's actually a very common cancer called esophageal cancer. এই ক্যান্সারের নাম হচ্ছে এসোফাজিয়াল ক্যান্সার Most people know that alcohol causes esophageal cancer, অনেক মানুষ জানে যে মদ এসোফাজিয়াল ক্যান্সার হতে মানে শুরু করায় but also obesity can cause this cancer. ভুঁড়িও কিন্তু এই ক্যান্সারটা তৈরি করে How many of you have ever vomited before? কারা কারা এর আগে বমি করছো All of you have probably vomited at some সবাই point. বমি করছো কোনো না You can feel that stomach acid when it comes up, right? ওইটা যখন ওই পাকস্থলীর অ্যাসিডটা আসে তখন তুমি ওটাকে অনুভব করতে পারো It tastes terrible. বিশ্রী বিশ্রী লাগে একদম I'm really thankful that God made us so that we don't ever have to taste that stuff when we're healthy. তো আমি খুবই কৃতজ্ঞ যে ঈশ্বর আমাদেরকে এই স্প্রিংটার দিয়েছে যেন আমরা সুস্থ থাকলে ওইটা আমরা যেন টেস্ট না করি That's because that sphincter holds really tight এটার মানে হচ্ছে স্প্রিংটার খুব টাইট করে ধরেছে so that nothing comes back up from the stomach. যেন ওই পাকস্থলীর কিছু উপরে না আসে But sometimes there's a lot of pressure on the stomach. অনেক সময় পাকস্থলীর উপরে কিছু চাপ আসে This can be caused by two things that I'm thinking of right now. There's two things I'm thinking of that cause the stomach to be compressed or tight. দুইটা জিনিস আমি চিন্তা করছি যেটা আমাদের পাকস্থলীকে সংকুচিত করে One is টাইট করে দেয়
One is when you have obesity. যেটা হচ্ছে তোমার ভুঁড়ি থাকে যখন There's a lot of fat there. অনেক কি বলবো চর্বি আছে It doesn't leave much space for the stomach. এটা তোমার পাকস্থলীর জন্য বেশি জায়গা রাখে না And there's a lot of stuff in the stomach because people who are obese usually eat a lot of food. People who are obese usually eat a lot of food. যাদের অনেক ভুঁড়ি আছে তারা অনেক খায় And so that food is inside the stomach, এইজন্য ওই খাবারটা পাকস্থলীর মধ্যে and the stomach says, "Oh, there's too much here." আর তোমার পাকস্থলী বলবে ও অনেক হয়ে গেছে So it's pressing and saying, "Get out of here. Go back up there. I don't want you here." যখন অনেক খায় But the sphincter says, "No, you can't go back up." মনে করো অনেক খায় তখন ওই পাকস্থলী বলে কি এই উপরে যাও আর এতগুলা লাগবে না তখন এই স্ফিংক্টার এটা বলে কি যে না আমি যাইতে দেব না But eventually that sphincter gives up and says, "Okay, fine. You can go." আর তারপরে স্ফিংক্টারের সাথে জোরাজুরি করতে থাকলো করতে করতে স্ফিংক্টার বলতেছে ঠিক আছে যাও তুমি And then that stomach acid starts to go up the esophagus. আর আস্তে আস্তে ওই অ্যাসিডটা ওই এসোফাগাস দিয়ে যায় And this esophagus says, "No, you can't go any further." আর এসোফাগাস এইখানেও বলছে এই আর যাইতে পারবা না তাই And so you don't taste the stomach acid, এই জন্য তুমি যে স্টমাকের অ্যাসিড তুমি এখানে স্বাদ গ্রহণ করো না but you can feel it. কিন্তু তুমি ওটা জ্বালা অনুভব করতে পারো And that's that burning feeling. you ওই get. যে হচ্ছে জ্বালাটা That makes sense. বুঝতে পারছো Yes? Some of it makes sense to you? Okay, good. When you have that happening over a long time, যখন অনেক দিন ধরে এরকম হচ্ছে তোমার you might get used to the feeling of pain, তোমার তুমি হয়তো ওই জ্বালাটার সাথে মানে এক প্রকার তোমার সহনীয় হয়ে যাবে start to forget about the problem you have. আর তুমি যে তোমার সমস্যা সেটা তুমি হয়তো ভুলে যেতে লাগবে But the esophagus is being damaged. কিন্তু আস্তে আস্তে এই অন্ননালীটা Because মানে তার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে you should not have acid in the esophagus. কারণ অ্যাসিড তো এসোফাগাসে থাকার কথা না ওরকম ভাবে তো সৃষ্টি হয় নাই And so that acid is making things dirty in here. আর ওই অ্যাসিডের কারণে এই জায়গা ময়লা হয়ে যাইতেছে And like we talked about with the cancer in the lungs, when মনে you have আছে যে ক্যান্সার ওই ফুসফুসের মধ্যে dirty things in here, যখন তোমার ওখানে ময়লা জিনিস আছে the cells start saying, "Oh, we gotta get them out of here, gotta get them out." তখন ওই কোষগুলো বলে এইগুলোকে বাইর করবো তাতে So they start to work really hard. তখন তারা আরো কঠিন ভাবে কাজ করে They might get tired. তারা হয়তো কষ্ট হয়ে গেছে তাদের And once things are dirty, carcinogens come in. আর যখন ওই যে জায়গাটা নোংরা তখন কার্সিনোজেন আসে কার্সিনোজেন জানো কি ক্যান্সারের যে ইনিশিয়েশন And then initiation happens. And then a তারপরে- benign tumor. কার্সিনোজেন আসে তারপর ইনিশিয়েশন শুরু হয় তারপর বেনাইন টিউমার হয় And so when you have that tumor starting, এই জন্য যখন তোমার ওই টিউমারটা শুরু হয় you might notice that it becomes harder to swallow things. তখন তুমি দেখবা যে তোমার গিলতে কষ্ট হইতেছে So this is one of those cancer signs. এটা হচ্ছে ক্যান্সারের একটা উপসর্গ If it's hard to swallow things, খুব যদি গিলতে কষ্ট হয় then you could have some problem in your esophagus. তোমার অন্ননালীতে তোমার কোনো I সমস্যা see some smiling. What's happening? কিছু মানুষ হাসতেছে You should consider these things. এই জিনিসগুলা তো খেয়াল রাখো Best way to solve the cancer problem is to prevent it in the first place. আর ক্যান্সারের এই সমস্যা থেকে প্রতিকার হচ্ছে ওই আগের থেকেই প্রতিরোধ করো If you want to know if you have a problem inside of your esophagus, যদি তুমি জানতে চাও তোমার এসোফাগাসের মধ্যে কোনো সমস্যা আছে কিনা the doctor can use a scope. ডাক্তার He can use a scope, a little camera, তোমার যদি জানতে চাও কোনো অন্ননালীর মধ্যে সমস্যা আছে কিনা ডাক্তার একটা ছোট একটা ক্যামেরা পাঠাবে ভিতরে and he can see if you have a benign tumor Like inside this? here. Yeah, like that. হ্যাঁ করবা ও ওই যে রং had it Yeah, was it painful, Uziru? ওই যে রং ব্যথা ছিল হ্যাঁ Was it super painful or just a little painful? অনেক ব্যথা না কম ব্যথা Yeah, usually it's not so painful. হ্যাঁ এটা বেশি ব্যথা না ওই একটা ছোট ক্যামেরা এরকম করে পাঠাবে I have also had scopes in my body. নাও No, not now. Not now. But I have had scopes. They have looked inside my digestion system. আমারও ওনার কি বলবো রেথনের মধ্যে ওই ছোট ছোট স্কোপ মানে ক্যামেরা ছোট ক্যামেরা ছিল ঢুকাইছিল দেখছিল কি হয়েছে পরিপাক বিষয়ে I was surprised. আমি আশ্চর্যান্বিত হয়েছি I thought it would be very painful, ভাবছিলাম অনেক ব্যথা হবে but it was only a little painful, হালকা ব্যথা হয়েছে like you said. তুমি
যেরকম বলছে Good to know if you have a problem. খুব ভালো জানা যদি তোমার সমস্যা থাকে So, if you want to prevent cancer of the esophagus, তুমি যদি এসোফাগাসের ক্যান্সারটা প্রতিকার করতে চাও don't drink alcohol. মদ খাবা না Avoid those really spicy foods. তারপরে কি বলবো ঝাল খাবা না Don't wear super tight clothing. টাইট জামা পরবা না And also stay a healthy weight. Don't get fat. আর ভুঁড়ি ভুঁড়ি স্বাস্থ্যকর মেদ রাখো ওই অস্বাস্থ্যকর এরকম ভুঁড়ি হওয়ার কোনো লাভ নেই। Does that make sense? Okay. All right. So we talked about the esophagus. I talked about everything I wanted you to know. Oh yes. Anybody remember why this is a involuntary organ? কেউ কি তোমাদের মনে আছে কেন এইটা অনৈচ্ছিক অঙ্গ Raise your hand if you remember what kind of muscle does the peristalsis. আর Raise your hand. Don't say it. Don't say it, but raise your hand. কোন ধরনের পেশি যদি জেনে থাকো হাত তোলো বুঝলাম না আবার মানে ওই যে পরীক্ষাতে লিখলাম না, অনৈচ্ছিক পেশি কোনগুলা না আরে বলে দিতে প্যারাস্টালসিস পেশি প্যারাস্টালসিস হইতেছে ওই যে তোমার অন্ননালী ওইটাতে তোমার খাবারটারে এরকম চাইপা ভিতরে ঢুকাইতেছে ওইটা কি কেউ কি জানো নাকি হ্যাঁ ওই তো জানলে হাত চালাও জানি তো Anyone? You remember? মনে আছে Okay. Sing the end. What kind of muscle? কি ধরনের পেশি রাবারের মতো হজম করে আর কি চাপাই দেয় নাম জানি না এটাই তো ভুলে আমি গেছি। বললাম কেবল তাই হাত this is like it pushes down and like squeezes Yeah. There's 3 types of muscle. তিন ধরনের পেশি আছে Cardiac muscle, কার্ডিয়াক পেশি skeletal muscle, আর কঙ্কাল কঙ্কাল পেশি and the third one is this kind. What is the name of it? আর একটা কি এটা কি ইংলিশ জানি না এটা হচ্ছে English I don't care if you know, but Bangla has a name. বাংলার একটা নাম আছে ঐচ্ছিক চাপ নাকি কি বলে? ওই যে লেখা আছে Do you remember this muscle type? It will probably be on your final exam, so you should remember this one. ফাইনাল এক্সামে এটা আছে মনে রাখবা What's the third muscle type? Kemi, do you remember? তিন ধরনের I can see you thinking. তিন ধরনের যে মাসেল ওইটা আরেকটা কি আমার তো মনে নেই The smooth muscle, মসৃণ পেশি Mosrin peshi. That's the third muscle type, and it's involuntary. It means you have no control over it. এটা অনৈচ্ছিক তোমার ওটার প্রতি কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই Okay, let's stop class there. I'll give you a longer break. আমি তোমাদেরকে একটু বড় ব্রেক দেব I'll give you 20 minutes this time. আমি তোমাদের এইবার 20 মিনিট দেব I can see some of you are needing to review or need some time to think. হ্যাঁ আমি দেখতেছি তোমাদের কিছু মানুষের একটু সময় লাগবে চিন্তা করার রিভিউ করার So you can use the time to review. তুমি রিভিউ করার জন্য সময় ব্যবহার করো Take a little walk, হেঁটে আসো drink some water. পানি খাও Let's pray. প্রার্থনা করি Father in heaven, আমাদের সর্বশক্তি please help us to use this break well. এই ব্রেকের সময়টা আমাদের ব্যবহার করতে সাহায্য করো ভালোভাবে When we come together, help us to learn well, যখন আমরা একসাথে হবো তখন আমাদেরকে শিখতে সাহায্য করো ভালোভাবে to remember the things we learned. যেন যেগুলো শিখেছি সেগুলো যেন মনে রাখতে পারি In Jesus' name. আর ভালো লাগে না Is that all translated? Yes. What did you? There was no. This is stomach problem or stomach cancer. Stomach, not stomach cancer, esophageal cancer. Oh, We so haven't talked about to stomach cancer prevent yet. esophageal cancer, you haven't wrote any esophageal. You have to write esophageal first somewhere, or you can write it here. So how to prevent esophageal cancer? I wrote it alcohol, child. এটা কি হয় এটা ভয়ঙ্কর আমি
ভাবছিলাম ওই যে ওই দিনে যেটা দিছিস ওটা মাইনিং করছি ওটা ভাবছি দেওয়া আছে তো জন্য এই জন্য তো কেন বাইরে ঘুরে আসি না নাই চার্জ নাই ব্যাটারি লো হয়ে যাবে 2-3 মিনিট পরে দেখি টাইট টাইট কর করে আছে আমি তো ওটাই কইছি না আরেকটা না এটা গেমস খেলা মাইনিং করে 1.45 40 সেন্ট লিস্টেড ভিডিও এগুলো তার মানে এখন করা যাবে